मैं तुहाडा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. Saran, स्वागत है. Welcome back. We're talking about the issue of grooming, and recently all the stuff that's been in the media about it. Do you feel safe when sending your kids out? What's the reasons behind it? Are there specific cultural issues where people are targeting certain ethnic groups or not? What do you feel about it? You're always very vocal and you want to have your view. This is your chance. Pick up the phone. You don't have to speak Punjabi. You can speak English. You can come on and have a chat and tell us your views, but be sensible. So, be sensible. Chalo, caller ready, and we're going to go towards the phone lines. Hello. Hello, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। मैं अमरजीत सिंह पवार बोल रहा। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, साडे लड़का सुखी पवार है, थोड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ फेसबुक ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। हाँ जी, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਲੀਡੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਰਵੇ। ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘਰ 'ਚ ਆ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਜੀ, and the kids watching at home need to realise, we get a lot of kids watching the show because their mum and dad basically force them to watch Harjap, not because they probably like him, but you've got to be open with your parents. You've got to, I know you're thinking that's easy for you to say, your dad doesn't get the jutti yet, believe me he does even now, but you've got to sit down and talk to your parents and realise that they're there for you in every issue. If you feel that somebody is trying to harass you, or someone's trying to tongue you, or trying to bribe you, or trying to get you to do things that you shouldn't be doing, or that you know they're wrong, then you really need to tell your parents about that. And don't worry about what others will say, or what the peer pressure, or what they will think of you, because at the end of the day, there's no one's going to care for you more than your parents. Not your best friend, not your school teachers, anyone else. Your parents will care for you the most. So they're the ones really there that you need to talk to. And if you feel you can't talk to them, then you need to talk to them about that as well. You need to sit there and say, look, Mum, Dad, I want to talk to you about something, but I'm afraid that you might react like this or you might react like that. तो ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਬਣਾ ਲਓ। That's the bit of sexual advice that I got
ਛੋਟਾ loads of us got ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਨਾ ਕਿ ਲੁਕੋ ਰੱਖੋ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ 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 ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ either outside with their friends or with other people, strangers, and ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ with boyfriends, girlfriends ਬੱਚਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪਿਆਰ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ then you got to understand ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ and ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ hi there hi what's your name where you from okay my name's Sharon and I don't want to say where I'm from okay no problem what's your views on today's topic it's a really good topic okay basically what I'd like we need to educate our children from a very young age right I mean do you have kids yes I have teenagers but I've always educated them from a very, very small age of what goes on in the real world. I've never ever hidden anything from them. And is it easy for you to communicate with them? Do they understand? Yeah, because I was brought up with typical Asian parents where we didn't talk about stuff like this. Yeah. And we didn't even have the internet. Earlier on, you got married and then you were like, yeah, okay, go and have kids, and it's like, hang on a minute. I mean, but it's like I learned from my own parents that I would discuss everything with my kids. Right. So the stuff that you never discussed with your parents, do you discuss that sort of stuff with your kids? Yes, yeah, definitely. And how do they feel? They're not like, oh, Mum, what are you talking about? Or are they all right with it? Yeah, they're fine. It's like recently, my son's like 16 and it's like, it's like girlfriends and boyfriends. It's nothing that you don't talk about because otherwise somebody else will get to them first. Do you think that's the case? Do you think there's definitely gangs out there who are looking to pick up on children? There is, definitely. I mean, that's been proven, hasn't it? Yeah, that has. It has been proven that there are gangs. So, if you live in a society where you think, right, I'm not going to tell my daughter what's going on, I'm just going to pick her up, drop her off from school, then one day you're not there and something happens, how's that child going to react? And do you keep an eye on your kids as to what they get up to on the Facebook and social media? Yeah, I mean, I'm on Facebook myself, so my kids are on Facebook. Yeah, but aren't they like, Mum, you're not going to be my friend because you're going to find, I'm going to block you. So it's like, every so often I'll go on the kids' Facebook and think, right, okay, who's that friend that you've added and who's that friend with? And it's like we have family on Facebook as well. So if I miss something, then somebody else would pick something up. And do you think there's a massive difference of how you behave with your kids and how your parents behaved with you? There's a massive difference. And what's so different then? How comes the kids nowadays are getting caught in this? Or were we the same? Were we, we didn't really get taught too much. There's more fear and then respect later. I mean, we didn't have, I don't remember any pep talks or anything, do you? We didn't have any pep talks. It's like, we were told that we would be picked up from school, dropped off from school, and you didn't go anywhere. And that, it's like when girls started periods and stuff, it wasn't something that wasn't mentioned to your dad. Never. Like, no, don't go there. Yeah. Now, brothers and sisters will, casual conversation, or is it time of the month? Yeah. So it's like it's moved on so much, and we just need to make sure that we're best friends with our kids rather than them parents. And what about the parents or the people who carry out this stuff? Do you think they know what's going on, or do you think all this happens undercover? I think it's most of it is undercover. And I don't know if you've got a daughter, but I've got a daughter, yeah. Yeah, I've got two. Right, okay. So if your daughter ever came to have you told your daughter that, look, if you're ever in trouble, you need to report it to the police or come to me? It's like,
I've told the girls from day one that if anyone gives you anything, you don't take it, because once you start taking something from someone, there's always a catch in it. What me or your dad or anyone else will give or do for you, there's no catch, because we're doing it with pure love. Right. Because we're your parents and we want the best for you. You know, and I've even said to the girls that worst case scenario, you get yourself into some serious trouble, you come home and you tell me, and I will back you up 100%, because I'd rather you know about it than everybody else knowing. Sharon, also I'm going to ask you a question, right? Yeah. This one. Do you think in our culture, in Asian culture generally, Yes. that there's a problem with the way we treat women? If you go to, someone said to me, right, they go, if we go to a normal nightclub, we're okay, but if we go to an Asian nightclub, girls are bound to get harassed, you know, and touched up, let's just say, and... You know, that is just, you know... Was that just a norm anywhere? It's... But do you think it's a way we treat the women, and that women, I suppose, looked down upon, or do you think we're quite equal in that? Yeah, I think it's like today's generation of, like, not, I'd say from, like, my teenagers, kids' generation, girls and boys respect each other. You know, if they're out and about, they look after one another, knowing that, you know, this is my friend, and I don't think anything like that happens. But then you can go into nightclubs where stuff does happen, but then you've just got to be careful. If you're going to go out with a safe group of friends. You know how you're getting back. Don't get me wrong, my girls go out, and it's like they will text me during the time they're out saying, look, we're with so-and-so, we'll be home, there's cousins out there. So it's what you put into your kids. Like, if you're going to go out out tonight, this is what I'd expect of you. I expect you to be at home this time. And, you know, you need to let me know where you are and who you're with. If you do have a disagreement with your kids... Some of the Asian girls, I mean, I don't want to say much, but... Yeah. Now, go on. Go for it. Oh, yeah, go on. You know, they don't tell their parents where they're going, so the parents are left just thinking, hang on a minute, where are they? And something goes wrong. I mean, how bad are the parents going to feel? I mean, you'd rather know that, let's be honest with you, and know where they are, exactly. Rather than they lie to you and, you know... Yeah. I mean, some parents might not agree with me. They probably think, you know, who does she think she is, a Gordy? But, you know, we live in a generation where we're westernized. Yes, we have got culture values, but we need to move on with the times. No, I totally agree with you. I think that's very sensible what you said, Sharon. Thank you for your call. No problem. Brilliant Thank points. you. Thanks a lot. Cheers. Bye-bye. Bye. It's a very good call, actually, that we should move on with the times. I suppose we have to some extent. If the criminals are getting sophisticated and their crimes are getting more slicker and smoother, then we have to educate our children. And ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। I'd rather ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡੈਡ ਮੈਂ ਪੱਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਉਡਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਇਟ ਹੇਅਰ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇयर इज अनदर वन ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। चलो होने से कॉलर एंड सी यू ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जाब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं कब से मिला रही हूँ कॉल, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, आपका साथ मैं शौक से देखती हूँ। ठीक है जी, आपका क्या विचार है बहन जी इस पे? जी मैं तो यही कहूँगी जिनके बच्चे नेक है, मैं तो आपकी मिसाल दूंगी कि आपके मम डैड ने आपको कैसे पाला था। हाँ, मुश्किल से ताकि आप इतनी अच्छी बातें करते हो, सच बोलते हो। मैं तो सबके बच्चों से यही कहूंगी कि माँ बाप से कभी झूठ ना बोलें, सच बोलें। जिनके बच्चे अच्छे हैं उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं इसलिए आप अच्छे हो। और कई माँ बाप बहुत अच्छे थे, जो बिगड़ने वाले होते हैं ना उनको कोई भी नहीं रोक सकता।
हाँ ये भी बात ठीक है कि क्योंकि जिनके बेचारे माँ बाप देखो ना पढ़े लिखे नहीं है, उनके बच्चों को जैसे आप कह रहे थे कि वो कैसे इंटरनेट चेक कर सकते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो क्या इंटरनेट चेक करेगा, वो क्या फेसबुक या ट्विटर पे बैठेगा। कहती हूँ ना, जिनके बच्चे बिगड़ने वाले होते हैं ना, उनको कितना भी प्यार से समझाओ या डांट के समझाओ, वो बिगड़ के ही रहते हैं। इसका क्या हम कर सकते हैं? बच्चों को थोड़े से हम इनकी सुरक्षा के लिए क्या हम कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि को माँ बाप बन के नहीं, एक अच्छा दोस्त समझ के बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। जो बच्चा समझदार होगा, माँ बाप को फॉलो करेगा, वो तो सुधर जाएगा। हाँ। जो नहीं सुधरने वाला होगा उसको कितना भी समझा लो, वो कहते हैं ना, कभी कुत्ते की दुम कभी सीधी, कितना भी मारो वो कभी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। हाँ ठीक है, चलो जी, थैंक यू भाई जी, आपने अपने विचार किए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। One thing gets me, and I'll leave you with this before we go to a break. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, these people who do this stuff, who groom kids and are in the news, their parents must know what's going on, or don't they know about this that they're going? How do they feel when their parents are in the dock and they get 10 years, 12 years, 15 years? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ. Just want to know how they feel, and if they get on, if they know about this, then surely they should be reporting their children as well. To that our children's doing wrong, we suspect he's up to something, I want the police to investigate him. But we got a habit of no one's as good as my palla or whatever, or my kabal, they're the best, they can't do any wrong. And mums have got a big part to play usually in that sort of stuff where something's hidden from the parents. It's quite like I said, this is a sophisticated crime. I want to go to a break and then I'm going to take your calls after a break. Milde break to baad. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap.